ఈనాటి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచిన వ్యామోగామిగా ఘన విజయాలు సాధించిన సునీత విలియమ్స్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. భూమికి దాదాపు 400 కిలోమీటర్ల ఎత్తున అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 7-8 రోజులు అనుకుంటే ఏకంగా వారాలు నెలలు గడిచిపోతున్నాయి. ఉన్నది భారరహిత స్థితిలోనే, అయినా అటు ఇటు కార్యభారం, ఇటు ఎడతెగని ఆలోచనల భారం, క్షణమొక యుగంగా సమయం కూడా భారంగానే గడుస్తున్న పరిస్థితి. ఎడతెగని ఆ ఎదురు చూపులకు ఎట్టకేలకు శుభం కార్డు పడనుంది. 9 నెలల అంతరిక్షవాసం ముగించుకొని నాసా వ్యామోగములు భారత సంతతికి చెందిన సునీత విలియమ్స్ 59 సంవత్సరాలు, అలాగే బట్స్ బారీ విల్మోర్ 62 భూమికి తిరిగి రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సునీత విలియమ్స్ సంబంధించిన కొన్ని అంశాలే ఈ వీడియోలోని ప్రధాన అంశం. ఎందరికో స్ఫూర్తి. ఆమె పూర్తి పేరు సునీత లిన్ విలియమ్స్. 1965 అమెరికాలోని ఒహాయోలో జన్మించారు. తండ్రి దీపక్ పాండ్యా గుజరాతీ కాగా తల్లి బోని జొలోకర్ది స్లోవేనియా. వారు ముగ్గురు సంతానంలో సునీత అందరికన్నా చిన్న. అమెరికా నేవల్ అకాడమీ నుంచి ఫిజిక్స్లో డిగ్రీ, అలాగే ఫ్లోరిడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ చేశారు. తండ్రి సూచనలతో నావికాదళంలో బేసిక్ డైవింగ్ ఆఫీసర్గా చేరిన సునీత నేవల్ ఏవియేషన్ యుద్ధ విమానాలు నడపడంలో శిక్షణ పొందారు. కాంబాట్ హెలికాప్టర్ స్క్వాడ్రన్లో కూడా పనిచేశారు. 30 ఏళ్ల వృత్తిగత జీవితంలో పైలట్గా 30 పైచిలుకు రకాల విమానాలను 3000 గంటలకు పైగా నడిపిన అపార అనుభవం ఆమెకు సొంతం. నేవీ నుంచి రిటైర్ అయ్యాక సునీత 1998 జూన్లో నాసా వ్యామోగామిగా ఎంపికయ్యారు. 2006లో తొలిసారి అంతరిక్ష యాత్ర చేశారు. ఐఎన్ఎస్లో 6 నెలలు పైగా గడిపి నిర్వహణ మరమ్మతులపై అనుభవం గడించారు. 2012లో రెండోసారి ఐఎన్ఎస్కు వెళ్ళి 4 నెలలకు పైగా ఉన్నారు. సునీత భర్త మైకేల్ జే విలియమ్స్, ఈయన రిటైర్డ్ ఫెడరల్ మార్షల్. సునీత ఆత్మస్థైర్యానికి సంబంధించిన విషయానికి వస్తే అనూహ్యంగా ఐఎన్ఎస్లో 9 నెలల పాటు గడపాల్సి వచ్చిన సునీత ఎక్కడా డీలా పడలేదు. మొక్కవోని ఆత్మస్థైర్యం ప్రదర్శించారు. ఐఎన్ఎస్లో ఉన్నన్ని రోజులు ఊపిరి సలుపని బాధ్యతలు నడుమే గడిపారు. అలాగని చిన్న చిన్న సరదాలకు లోటు లేకుండా చూసుకున్నారు. సహచరులతో కలిసి సునీత విల్మోర్ క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. వీడియో కాల్స్ ద్వారా తమ కుటుంబీకులతో టచ్లో ఉంటూ వచ్చారు. ఐఎన్ఎస్ కమాండర్గా కీలక ప్రయోగాలకు సునీత సారథ్యం వహించారు. అంతరిక్షంలో భారరహిత స్థితిలో మొక్కలను పెంచిన నాసా ప్రయోగాన్ని స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. మొత్తం 50 గంటల 40 నిమిషాల పాటు స్పేస్ వాక్ చేయడం విశేషం. ఇవి సునీత విలియమ్స్ సంబంధించి ఆసక్తికరమైన అంశాలు. అన్నీ సక్రమంగా జరిగితే ఆమె సేఫ్గా మన మధ్యకు రావాలని కూడా మనందరం ఆశిద్దాం. ఆమె తిరుగు ప్రయాణం సాఫీగా పూర్తయిన తర్వాత మరో కొత్త వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. మీ శ్యామ్. Portion of the triathlon. And Houston Station on 2. We're done with the simulated swim in the transition to get ready for the bike over in the lab. Houston, copy. On her, with the Capcom, who was serving as Capcom yesterday was Josh Matthew. Now transitioning to the cycle portion of the triathlon. I'm happy to be done. It wasn't easy, and I'm sure everybody out in California is really excited to be done too. Take care and thank you. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. Now, I want to say where we are. So right now, we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool
module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides, and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. I'm here with my 2 buddies in the airlock. Actually, these are 2 spacesuits that are ready, primed up to go outside, as we call it, to go do a spacewalk in case we have to do anything outside. Remember, space is really cold and really hot, and it's also the vacuum of space with no pressure, and so some of the equipment doesn't work well all the time. So we might have to go out and do a spacewalk. As Sunny Williams and Aki Hoshide dancing to Madonna's Vogue, an exercise that also helps purge the nitrogen from their bloodstreams. A whole socket that crew members will be using to a good view of Sunny Williams out on the P6 truss, in between the 2 solar array wings that are on the P4. This is Hoshide moving away from the Z1 toolbox, headed back to the airlock. 550. We'll get you up for 12 check. I'm going to turn it up this way, just so you could see the hatch, and you could see Kevin. It's a little bit small, but we'll come in and show you around. Just starting to get ready. We're preparing a couple days ago for our ride home. It's a little bit squishy, but everybody asks, how do you sit in the Soyuz? And you sort of sit in your seat like this. The seat is molded to your body, and so you can just sort of squish in here and be pretty relaxed. Everybody has a handmade seat for them. And then, of course, there's a control panel, and that's where we do most of our actions and work right here. There's hand controllers, which you can fly the vehicle with, and there's a stick right here, primarily used for communications, where we're trying to talk to the ground. So 3 of us fit in here. Like I said, it's a little squishy, but somehow it seems like we all managed to get in here and fit pretty well, and it's a pretty safe ride home. You're probably wondering, what's all this junk behind us? Well, it's all of our parachute, first of all, and then it's all of our survival gear, just in case we end up landing in some strange place on the planet and nobody's there to rescue us right away. We have all sorts of survival gear with us, keeping us safe in here. So they pretty much thought of everything. And we'll be home on the planet within the next 12 hours. Pretty shocking. This is Mission Control Houston. Touchdown confirmed. The front screen of the Russian Mission Control Center with the words Jest Posadka. They've landed. Expedition 33 is home. Sunny Williams, Yuri Malenchenko, Aki Hoshide, touching down northeast of Arkelek. This is Mission Control Houston. We're now getting live video of the crew. Cheers going up from the flight control team here in Mission Control. Good view of Sunny Williams. Extraction of the crew very quickly. Sunny Williams wrapping up her 2nd flight into space and a total of 322 days in space on her 2 missions.
She conducted 3 spacewalks to emerge as the all-time leading female in terms of spacewalking time, to have their so-called launch and entry suits removed. There's that familiar infectious smile of Sunny Williams at the landing site. It made you a little bit nervous to think about. So was it much different to be the commander on Expedition 33 than being the flight engineer on your previous mission, and how was it different? Yeah, well, I think it's more nervous to think about than actually do. When I think it's, you know, it becomes natural up there. I mean, it's the place that you live, it's the place that you work, it's what you're doing. It's just, you know, becomes your life, and so you don't really think about it too much while you're up there. So I think the nervousness went away. I had a great crew that I worked with, Yuri and Aki, and then when Kevin and Oleg and Yevgeny came on board, it just felt like a big family. Those guys, they're the 2 Russians, Oleg and Evgeny, it's their first flight, they're rookies, and so they were calling me Mama. So, so I think that was the only big change when those guys came on board. We're coming back before long, so, you know, don't make all those plans without me. You know, we'll be back before too long. I can tell you at the outset, all of us have the utmost respect for Mr. Musk, and obviously respect and admiration for our President of the United States, Donald Trump. We appreciate them. We appreciate all that they do for us, for human spaceflight, for our nation. And we're thankful that they are in the positions they're in.